Pues bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo le tengo muchas ganas. Le tengo muchas ganas. Es verdad que últimamente los eventos en general a mí no... ni me apetecen, ni los veo interesantes. De hecho, todo lo que pienso luego se acaba cumpliendo, así que... Pues bueno, me dan la razón, ¿no? He dicho esto, este me parece que va a ser bueno. Porque Nintendo cuando hace direct solos suele molar bastante. A veces quizá alguno se va un poquito largo, como este Bayonetta, que seguro que veremos hoy, un tráiler final, porque está al caer y va a ser una barbaridad. O Zelda, o Metroid, ¿no? Que se han ido bastante lejos. Pero yo tengo bastantes ganas de que anuncien algún juego nuevo, totalmente nuevo, algo distinto, algo que mole bastante. Pero sobre todo me gustaría bastante también que... Pues la verdad ver a la Metroid Prime Trilogy. Me gustaría mucho ver eso. A ver en qué queda, a ver en qué queda. Yo no lo aseguro al 100% que vaya a poder pasar eso, pero creo que ahí va a estar, la verdad. Voy a revisar algunos ajustes aquí que yo tenga, ¿vale? Muy bien, lo tengo mal, así me gusta. Nada, pues ya no se toca. Bueno, a ver cómo queda, a ver cómo queda. 4 minutos más o menos para que empiece. También me gustaría... Es que no sé, a ver qué pasa, pero creo que podríamos ver Silson, aunque se lo quedará en Microsoft un poco. Creo que la publicidad la empezó con Nintendo y podría ser lo propio de terminar viéndolo. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Dicho esto, yo voy a terminar antes de que se vaya todo. A ver qué. Dos minutitos. 2 minutitos y ya está. Mm. Hace tiempo, que no hago esto. Hace tiempo que no hago esto. Pero me apetece, ya lo he dicho antes, me apetece. Me apetece también el de esta noche el State of Play. Creo que va a estar un poquito más flojo. Pero si vemos alguna cosa curiosa de la PlayStation VR 2, pues te puedes dar con un canto en los dientes. Creo que podría salir algo más. Se habla de ese remake de Metal Gear Solid de Silent Hill. Bueno, quién sabe. Quién sabe. Creo que eso me lo guardaría para un State of Play que debe estar al caer. Ay, perdón. ¿Sí? No, para un showcase, perdón, que debe estar al caer, vaya. Eh, pero dicho esto, no sé qué va a pasar. Y es con esto entramos al último minuto y 20 segundos, que esto es nada ya. Y tengo ganas. Porque a mí los del Geoff me molestan un montón, la verdad. A ver en qué queda. Voy a seguir un poquito más con la musiquita de Elden Ring. Y la disfrutamos un poco más. Todo está bien. Lo único que no está bien es mi configuración. Pero bueno, si es tarde ya no pasa absolutamente nada. Reviso teléfono, que todo esté bajo control. Vale. YouTube me avisa que estoy en directo. Eso es interesante siempre. Porque espero que os haya avisado a alguien de vosotros y se conecte, que eso me encantaría.
Dicho esto... Voy a ver si aviso a algún amigo. Y no lo voy a hacer porque quedan 20 segundos, así que... Más os vale entrar, mamones. Flipo de la latencia que tiene YouTube, es casi nada. Voy yo por 13, 12, 15, 14 en el directo. Wow. Está brutal, Me encanta, me encanta. Está guay. Vaya que Peggy 18. Peggy 18 empieza. Uy, que quito la música del Ring. Vale, todo bien. La nota de siempre, que a mí me parece un poquito abusiva esta nota, pero bueno, allá ellos. Peggy 18, interesante. We live on the continent of Elios. 4 realms surrounding a holy land at its center. 1,000 years ago, our lands endured a vicious war with the fell dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us, heroes known as emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating and imprisoning the fell dragon. Me suena de algo y no sé el que es. In the years since, Si es la the música... world has been safe. But now, I sense a Yo diría que es algo nuevo. The binding weakens. Muy rollo Xenoblade. Es que no sé qué es. Pero bueno, veremos en qué queda. No tiene mala pinta. Supongo que va a ser algo conocido. Pero algo que no me pega a mí. Y ese no. ¿O sí? ¿Cómo se llama la otra saga que, sí, que es de Fire Emblem? Mira. La única que no he dicho de todo esto. Engage. Fire Emblem Engage. Years? That's how long I've been asleep. What are those horrible things? If I may, you are a divine dragon, a member of a royal family of dragons revered as deities. The war. Parece la saga principal. Dragon. I feel like I can almost remember. La gente le encantó el Three Houses, supongo que... Estás contenta, se ve muy bien. Y estos juegos siempre gustan mucho. Tengo un amigo que le flipa, vaya. Complicado siempre de jugar. It is rather quiet, I know, but it will liven up as we gain allies. The time has come. Now, as one, Emblem, engage! Anda, mira, una fusión. One strike will decide it all. Please grant me your strength. She asked me to gather all of the rings and bring peace back to Elios. Qué bonito, ¿eh? El colorito me gusta mucho. Muy bien triado. 皆さんこんにちは。 Konnichiwa. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。 Vale, gracias. 最初にご覧いただいたのはシリーズ最新作ファイアーエンブレムエンゲージです。本作は通常版の他にさまざまな特典がセットになって Qué bonita. ファイアーエ Estos ンブレムエンゲ colores ージ son guapísimas. エレオスコレクションも発売いたします。 Bueno, sabemos que es imposible conseguir una edición especial o limitada de Nintendo. 続いて Es lo que は hay. レッドラインをご覧ください。 It takes two. Eso se dijo que llegaría. Está guay. It Takes Two. Cody and Mola. May's relationship is on the rocks.
Mola si va bien. Yo jugué But it gets el... even tougher ¿Cómo se llama? when they're turned into dolls. El anterior, Together, el bodies de matter. los They'll presos. brave an onslaught of challenges. We're working En together Xbox One is y the only way no forward. sé cómo funcionará este aquí. Team up and cooperate with a friend in this critically acclaimed two-player platforming adventure. Even the bumpiest road can be traveled with someone by your side. Venture through fantastical worlds filled with challenging experiences around Tengo every ganas de corner. jugar este juego, In addition to single A ver si encuentro a alguien. can also be A ver si consoles, encuentro a mobile, alguien. wireless or online with a pal via the free Friends Pass. Ah, qué bonito. Esto está guay. Help Cody Está muy guay. to Ostras, normal. esto me gusta mucho. with a partner, of course. Puedes jugar Takes en dos Two Switch launches on distintas. Nintendo Switch Además November creo que no va a rascar tanto, Pre-orders seguro. begin today on Nintendo Eso está eShop. guay. Qué recuerdos con PSP y tal. The forbidden story begins. 帰ってくるの陽月と After mysteriously vanishing as a child, Ruka Minazuki visits an abandoned hospital in search of her lost memories. Esto es un remake, un remaster, ¿no? Creo. Es que no, yo juegos de Use miedo. the camera obscura Se la to justo. repel evil spirits and uncover the memories that were Sí. sealed away. A dark curse De Wii, is creo. near. What ancient rituals will be revealed? Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse, launches for the first time in the West on Nintendo Switch next year. There's a new hero who looks mechanical? Introducing Volume 2 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass. Final bestest and most strongest! This is Ino, a new hero. She appears to be Yo no conozco cómo funciona Xenoblade Chronicles, pero no entiendo cómo complete her quest to una expansión puede ser un personaje, pero bueno. expanding your options for classes and Supongo que strategies. pegará dentro de su mundo, vaya. Challenge battles will also be added. Test your mettle in consecutive battles against tough enemies. Defeat all enemy waves to earn rewards. Challenge even stronger enemies to earn valuable accessories and special outfits. Punto. More Este juego tiene que ser guapo, el editions cabrón. will arrive in Volume 3. Volume 2 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass launches on Nintendo Switch October 14th. Get drawn into these Nintendo Switch games. Nautical nonsense begins when SpongeBob and Patrick make a wish that unravels the very fabric of the universe. In this 3D platforming adventure, you'll travel through portals to 7 outlandish wish worlds, like prehistoric kelp forest and Wild West jellyfish fields. Explore using all sorts of wacky moves, don Se ve guapo, ¿no? fantastic cosmic costumes, and meet your O favorite sea, no me apetece a mí jugarme un Bob Esponja, pero voiced by their original Oye. actors. está bien hecho, bien animado, Bob SquarePants, the buenos coloridos. launching on Nintendo Switch next year. Ey, a ver, esto. You're already fit? ¿Qué juego de lucha es? Familiar characters from Fist of the North Star. They'll be your instructors in exercise mode, ¿Qué es? leading you through various boxing drills. Defeat as many enemies as you can with just your fists in battle mode. Or take on rivals in boss battles. Japonesada, ¿no? En el mal sentido de la palabra, vaya. Fist of the North Star launches on Nintendo Switch March 2023. This ain't your average dodgeball. Throw whatever you can at opponents in this hilariously hard-hitting party game. Estos son graciosos. Absurdity of estos. frantic minigames. Este juego es el típico, me gusta mucho. Ridiculous rules in madcap arenas. Ay, qué mal. Customize your character from head to toe. Cómo revientan todas las físicas. Accessories. Plus, challenge up to 6 friends and frenemies in local and online play. They won't even know what hit them. Pero te ríes mucho esto con amigos. Hace falta tener amigos, claro, ese es el problema. A small box washes no ashore on a jodas. ruined island. Brave the unknown in this isometric. Rasca un poco, ¿no? Your only clue here is the manual. Traverse the Este juego en island's Switch interconnected mola mucho, realms to retrieve its missing pages. Uy, perdón, sí, me he pasado. Dangerous traps and even more dangerous monsters lurk around every Pasa que corner. rasca,
Se nota, jugar en las series S a esto. Pero si sale en físico es que lo compro antes que en PlayStation 4, seguro. Este juego en... yo quiero físico. No más, ni shot. New intel has arrived for these front mission remakes. Full remakes of 2 front mission games are storming in. In Front Mission 1 Remake, you'll pilot giant machines called Bonzers in tactical turn-based combat. As you progress, you'll obtain Tiene que ser guapo. skills Esto yo no he jugado that help you a los gain the upper originales. hand against opponents. You can also test your mettle at the Coliseum. Continue the battle in the sequel, previously unreleased outside of Japan. Take advantage of additional features like more terrain effects, Van juntos, ¿no? and armor attributes, Más les vale. and over 80 new skills added from the first game. El problema de los juegos que hay muchos Mission ahora. 1 Remake launches on Nintendo Luego la prensa Switch se this quejará de que no November. hay. Front Mission 2 Remake will launch on Nintendo Switch next year. Un huevo de pato. In the future, a remake of Front Mission 3 will also launch on Nintendo Switch. Toma Jeroma. It's a wonderful life for a new generation. A ver. After nearly 20 years, hierba. a Oh. beloved farming experience is reborn. Welcome back to Forgotten Valley. Here, you'll manage a farm Este passed motor down to es you by your 3DS father. total, Joder. Restore and expand your farm as you nurture crops. Care for your friendly animals and help the land Es que flourish. si no es Nintendo les cuesta mucho exprimir la Switch, pero uff, ¿esto cómo va? Befriend the townsfolk while you're La out and hierba- about in the valley. Es que es motor de You might 3DS even meet your total. future partner and start a family. Se ven iguales. In this installment, those around you will grow older as time goes on. Their appearances will change over the years. Qué guay. Your child will also choose Estos juegos tienen que career ser based on chulos. how you raise them. An especially wonderful farm life in Forgotten Valley lies ahead. Story of Seasons, A Wonderful Life launches on Nintendo Switch, Summer 2023. Yo lo que entiendo ya es el inicio del COVID. O sea, todos estamos trabajando, ¿vale? Con el COVID. O sea, a mí ya no me... Sí, que se te han podido retrasar muy bien, pero ya está, tío. Y ya lo sabes cuándo te va a llegar. Ahora son putas excusas. Perdón por putas. Me sale solo. Pero sí, son excusas. The first post-launch Splatfest for Splatoon 3 has been confirmed. Este juego, tío, ¿por qué no es gratis este juego? Es que a mí me encantaría jugar, pero yo no me paso de comprarme un juego por 60 pavos que sea online. Que no me da la vida, o sea, This paso Splatfest muchísimo. will take place on the dates shown on screen. Es que tiene que ser guapísimo, tío. Y es que esto lo hacen gratis con pase de temporada y ganarían una fortuna. Siendo Nintendo, además que les daría para hacer luego un eSports con cara y ojos, pero no para que si pueden permitirse no hacerlo, ¿por qué hacerlo, no? Pues Be eso. on the lookout for more info in the future. Cosas que no tendré. いかがでしたか？皆さんは Entre tintas 本当に elecciones 何を持ってきますか？ Qué malos. 私はもう決めています。 Qué 皆さん malos. もぜひ参加してください。次はこちらの映像をご覧ください。 Qué bonita la música. Qué bonita. A ver qué nos enseña. ¿Este no es el Life Alive? Ah, Travelers. ¡Dos! Wow. Introducing a brand new game in the Octopath Traveler series. 8 new travelers embark on a journey through the land of Celestia. With that, we could realize a world without conflict. Yo conozco gente que le ha encantado, I'm gente going to que become no. a star. Pero es que and bring visualmente smiles to es people's faces, just like Mama. I'm here, Brutal. bro. I'll be back once I eliminate Brutal. that devil called poverty from the world. The man who took everything from me shall die by my hand. Not again. Not this stench. The stench of blood. Doubt is what I do. Leave the hunting to me.
You'll have all the tasty meat you want. I need Se ve to de la discover hostia, who tío. I am. Es que se ve demasiado guapo esto. Es una barbaridad. Explore a wide world set in a bustling era. Each traveler's path action differs between day and night. Our Lord knows well the ways of the world. What will happen when their paths intertwine? Let's go, Temenos. Oh my! And what adventures await them in this new I world? think I found the source. Tasty stuff, huh? The 8 travelers each have their own story to tell. Where will their journeys lead them and you? Octopath Traveler 2 launches on Nintendo Switch February 24th, Aquí a 2023. eso, Me encantaría jugarlos, pero es que uff. ご覧いただいたの Se は me hace muy costa ス arriba. クエア・エニックスさんが送るオクトパストラベラーの最新作です。新たな8人の旅路にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Ahora va. Clic. A magical home is waiting for you. Welcome to your new fairy tale life in Fae Farm. Cultivate your homestead and forge everlasting friendships in Todos this quieren farm aprovechar el simulation tirón RPG. del Discover Animal Crossing, magical spells to grow crops. Es que es Face off muy against mischievous parecidos. foes. Con lo que ha vendido me extraña, Explore claro. the enchanted realms of Azoria. Along the Un way, poquito de you'll be plataformas. a lively cast of characters who call this island their home. Tend and grow your fairy tale farmstead solo or together with up to 4 players in local or online multiplayer. By gathering resources and crafting items, you'll be able to customize your home and enjoy this mesmerizing adventure even more. As No the bostezo, seasons porque change, me aburro. No está new mal de momento, spellbinding pero no es una surprises can be maravilla, pero unlocked yo espero that'll más. help you restore Azoria Pero to uno its está cansado. natural splendor. Magic awaits in Fae Farm, launching exclusively on Nintendo Switch Spring 2023. It's a musical blast from the past. Celebrate the 35th anniversary of the Final Fantasy series with the latest theater rhythm game. Enjoy iconic songs like One Winged Angel, Torn from the Heavens, Es que a ver si... Tsuteki Dane, and more. There are 385 songs Joder. total. Songs Es are que- categorized by game, so you can play each stage while experiencing. Si te gusta Final Fantasy, esto te gusta, Mira que a mí los juegos musicales... In addition, 2 players locally Joder. can complete stages in pair style, guapo. while up to 4 players can battle to the beat in online multi-battle. Qué guapo. Theater Rhythm Final Bar Line begins its symphony on Nintendo Switch February 16th, 2023. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Que no, que digital After no. the game's launch, paid DLC Digital para ti. songs from the Saga series, Nier series, Buah, qué guapo. Octopath Traveler, Live Alive, and more will be released. That's 90 additional songs. Plus, editions containing a season Pagando, and claro. 27 extra Claro. songs, including Melodies of Life, will be available. Puta pasta por delante. A cosmic adventure is just around the Este corner. va a ser bueno. Blast off on an adventure ¿Cómo of se ve? galactic proportions with Mario and the Rabbids. Let's dive into exploration. Buah, es que Freely se ve... roam through all sorts of wondrous worlds, cojones. each one jam-packed with discoveries. Pum. Find coins, unlock hidden paths, and help out the locals with their troubles. Se parece un juego de Nintendo y todo, Pues se nota un montón el amor que tiene este hombre Shops, por la you can get saga. items that'll come in handy during battles. After each quest or battle, your team will earn rewards and get stronger. Sparks are here to lend a helping hand. Recruit up to 30 different Sparks, each with their own special powers and skills. Qué guay. They can help spark a decisive victory.
Can Mario and the Rabbids put an end to the darkness? Mario Plus Rabbids Sparks of Hope launches on Nintendo Switch October 20th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A gold edition can also be pre-ordered, containing the base game, weapon skins, and a season pass. Con Rayman parece. Restore peace between humans and monsters. Rune Factory 3 returns on Nintendo Switch. Take a break from quests to chat with the locals, cultivate crops, and care for monsters, among other relaxing activities. You can also transform into a monster? Your abilities in battle and conversations with the locals will vary depending on your form. Your choices will also cause different events to occur. Plus, a brand new mode has been added to help you enjoy more Es quality bonito, time pero las with your in-game animaciones spells. y las Rune físicas Factory y las Special launches on hitbox Nintendo son un Switch poco next year. raras, un poquito feas, muy feas. Rune Plus, a new Factory. Rune Factory series will launch in the future. More Nintendo 64 games are on the way. Pilot Wings 64. Pew. Mario Party. Mario Party 2. Anda. Mario Party 3. Pokemon Stadium. Hostia. Pero esto no mola tanto Stadium 2. sin meter el cartucho, ¿no? ¿O qué? 1080 Snowboarding. Excite Bike 64. These games will gradually be added in the future. You can Ala. play a selection of Nintendo 64 games and enjoy many more gaming benefits with an active Nintendo Switch Online Plus expansion pack membership. Oh, and there's one more game we should mention. Ah, otro juego. Tell me more. Esto es Metroid, ¿no? Ah, no. Hostia, GoldenEye. A mí no Metroid. Prepárate para los derechos de autor en YouTube. Why not mix things Van a up with saltar. these Nintendo Switch games? Live your best life on the newly discovered continent of Antuisia in this immersive RPG. Perform over 100 types of daily tasks to build character and deepen your relationships with the locals. In doing so, you'll gain access to different job classes and abilities. A grand adventure into the unknown awaits. Various Day Life launches on Nintendo Switch later today. Ya está, ya, A malfunction causes you to crash land on a strange planet. Build a new rocket from scratch in this management sim game. Scour the planet for materials, Qué pereza estos juegos. then build machines to refine them into Hay gente que le various encanta, resources. ya está bien, pero... Eventually, you'll construct multiple production lines like these. Hostia, está guapo, But the ¿eh? planet's creatures will attack. Yo no me voy a poner a construir una ciudad capitalista Factorial launches industrializada, on pero... Nintendo Switch October 28th. al que quiere perder el tiempo, está guay. A young girl named Ib visits an art museum with her parents in this 2D exploration adventure. She wanders through a busy gallery by the artist Guertena until one particular piece draws her in. Will she be able to safely return to her own world? Every decision affects her fate in Ib. Launching on Nintendo Switch Spring 2023. Qué raro, ¿eh? Mario Strikers Battle League Football, featuring action for up to 8 players locally on one console, is getting a second free update. Joining the roster, Qué rabia esto, tío. a physical powerhouse with fast movements and strong tackles. And Diddy Kong, A mí me encantaba este juego, dazzling lo techniques compré and y high pass accuracy. se hace muy corto todo. Plus, more gear and another ¿Qué? stadium are being added. Retrásalo ahora y sácalo con todo The esto, second tío. free update launches this month. Con una liga o algo, es que... demasiado para online. Final summer begins.
y no lo saben hacer. とある予感がした。どこまでも眩しくて想像しいあの夏が始まる。そんな予感が。 When strange islands suddenly appear, Ryza and friends set sail to investigate in order to protect their homeland from impending danger. Sprawling landscapes set the stage for your adventure. De momento, para mí, Explore this vast world and forge your own path in this charming RPG. 11 heroes from all walks of life will join your party. During battle, work with your allies to activate various skills, which can be swapped out when needed. Teamwork is paramount after all. New features are also in store. The keys to this lively adventure are in your hands. la saga que tiene bastante nombre. A ver, ¿a quién le gusta otra vez? Es guay. Atelier Ryza 3, Alchemist of the End and the Secret Key launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Muy bien, hombre. Muy bien. Wave 3 is on the way. Paga, There's paga. a sneak peek at Van a two sacar un Mario Kart racing 9. into Wave 3. Merry Mountain from Mario Kart Tour. Se nota tanto que estos no están hechos Peach Gardens from originales. Mario Kart DS. A mí, este mapa me encantaba en Nintendo DS, o sea, es que... Ese no es el problema es que es el de Nintendo DS, punto. Eight courses will race into Wave 3 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass, launching this winter. Buy the Booster Course Pass separately, or enjoy it for no additional cost as part of a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. いかがでしたか？ Algo chulo, va. ここで一つ任天堂スイッチスポーツに関するお知らせです。次回の無料アップデートでゴルフを追加します。収録コースは全部で21コース。 ¿Para qué hacerlo de nuevo? オンラインでは最大8人で同時にコースを回りながら多数の多い人から脱落していくサバイバルゴルフをお楽しみくだ A さい。 bostezar. 秋に配信とお知らせしていましたが、開発にもう少しお時間をいただきたく、冬に配信予定です。もうしばらくお待ちください。 Que sí. 続いてはこちらの方からご紹介いただきましょ A う。 ver, va. 宮本さん、 Epa. こんにちは。 El bueno. ご無沙汰しています宮本です。今日はいくつか近況報告も兼ねてお伝えしたいことがあります。まず春にツイッターでお知らせしましたが、イルミネーションのクリス・メルランドリーさんと取り組んでいるスーパーマリオの映画ですが、来年の春の公開となりました。そして USJ で2年目を迎えたスーパーニンテンドーワールドですが、アメリカハリウッドでもオープンしますよ。最近はそれらの追い込みに取り組んでいま Cuando す。 salía este hombre era para otras cosas antes, eh. さて、今日はピクミンについて皆さんにおああ伝えしたいことがあります。そう、1作目からもう20年が過ぎましたが、まだまだ作り続けています。まずは昨年11月にナイアンテックさんとモバイルでスタートし、世界中のユーザーが花植えを続けているピクミンブルームです。まだプレイしたことがないという方に向けて少しだけ紹介させてください。 Si no lo han jugado es quizá porque no quieren. とした遊びで、外に出かけて歩くことでピクミンを見つけたり育てたり一緒に花を植えたりする遊びです。毎日のウォーキングやお出かけに持って歩くだけでいいんです。一日の終わりには出かけた場所を振り返ったり、 Google ピクミンを Maps. お使いに出してその日に見つけたアイテムを集めたり、蜜をあげて花びらを増やして遊びます。さて、 En 今日 serio, は何歩歩いたでしょ o う。 sea, sale Miyamoto, pum. Te vino la sonrisa. お出かけ先で Mario, は Mario World, Mario Pelli, Pikmin para móviles. Vale. あなたのそばにもピクミンがいますよ。ちょっと私の画面を見てみましょう。ピクミンは700匹近く育ててますね。ピクミンは花のエキスが大好きなんです。こんな風にエキスをあげると花を咲かせてくれます。その日に歩いた歩数もわかりますね。Pasen.
マップは Siguiente, の next. 雲が晴れていくので Yo no quiero más, 自分が tío. 歩いた場所を残していけます。私は普段京都市内を中心に移動していますが que quedan 10 minutos, chavales. 他にも行ってますね。 USJ ですね。たまに東京にも出かけています。よし、今度はここ歩いてみようなんて旅行や散歩が楽しくなります。 Si queréis stalkear a Miyamoto, ya 持 lo っているだ sabéis. けでも楽しめる Mirad este ゆるい vídeo 遊びですので、 en el ぜひ Séptimo ダウンロ Cielo, ードしてみてく que だ es さい。 quien nos ha dado la idea. さて、ここからが本題。まずはこれをご覧ください。 ¿Qué? Ah, fíjate tú, esto sí que es un picnic nuevo. Esto sí. Y se ve bien. No hay ninguno en Switch original, ¿no? Oh, qué guapo se ve. Cuatro. Lo gana. Al menos a la Miyamoto para algo. そうです。ついにピクミン4が2023年に登場します。今日は具体的な遊びはお見せできませんが、このように地面に近いピクミンの視点でも遊べるようになりますよ。そして新しい T シャツも作りました。スイッチでとても操作がしやすいものになったので、ピクミンシリーズの最大の遊び、段取り、マネジメントの戦術により集中して遊べます。ピクミン4をお楽しみに。小泉さん、ありがとう。Bye bye, hermano. 宮本さん、こちらこそありがとうございました。引き続きヘッドラインをご覧ください。Take your dancing game to the next level. ¿Cómo saltarte el copyright enseguida? A mí me da igual, pero es que los que se dedican a esto profesionalmente deben flipar con el Nintendo Direct, con los últimos eventos. Muy bien, hombre. A bailar. Can you survive the season of death? As you cultivate a peaceful farm life in the village of Lethe, the season of death quietus continuously returns, threatening to destroy all. Travel the world and find a way to put an end to the calamity in this life simulation RPG. Along the way, allies with different motives will join your cause. While facing numerous dangers, you'll begin to uncover the truth of this ill-fated world. After this presentation, a demo containing the opening days of your farm's first season will be available on Nintendo eShop. Save data can be transferred to the full game once purchased. Harvestella launches on Nintendo Switch November 4th. Se habían alzado ya. Get ready for a devilishly Eso es good bueno, pero time. sí está anunciado. Pero bueno, va, vamos a pasarlo bien. After 500 years, Umbra Witch Bayonetta was revived in the present day. In the first Bayonetta game, she clashed with angels to recover her lost memories. And in the second, confronted demons to save her best friend. Now, in this third installment, she'll fight to protect the world from the sudden invasion of man-made bioweapons called homunculi. Don't worry, I know this song by heart. She's gone from fighting for herself to fighting for others to fighting for the world. Vaya Those who pepino have será esto. overcome their past histories with Bayonetta to fight alongside her include the journalist Luca,
Está viejo, ¿eh? And another Umbra witch, Jean. Ostras, qué guay. New ally Viola also joins in on the action. Está muy guapa. A hair-raising, demon summoning, globe-trotting adventure awaits in Bayonetta 3, launching on Nintendo Switch October 28th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. After today's Nintendo Direct, a new trailer delving more into gameplay will launch on our official YouTube channel. Estará guapo. Que podría estar aquí y nos lo pasamos mejor. Mystery abounds from the creators of Danganronpa. Welcome to the city of perpetual rain. Many cases remain unsolved in this corporate-controlled metropolis. Those who investigate are called master detectives, who come from all around the world. Meet Yuma, an amnesiac detective, and Shinigami, the spirit haunting him after their pact. Dive into these unsolved cases as a trainee at the detective agency. Thoroughly inspect each crime scene to gather clues and evidence. When you're ready, Shinigami will conjure a realm tying the crime scene to the truth. A mystery labyrinth. Overcome obstacles and manifestations of mysteries to edge closer to the actual events. However, mystery phantoms will attempt to hinder your progress during each case. Avoid their barrage of falsehoods and slash through contradictions. Uncover the secrets of Master Detective Archives Rain Code, launching first on Nintendo Switch Spring 2023. No tiene mala pinta, ¿no? A ver qué tal. Enter the village, if you dare. Cloud version. The latest installment in the Resident Evil series is coming to Nintendo Switch. Esto es culpa de Nintendo. Esto es puta culpa de Nintendo. Sacad una consola que pueda mover esto, que no es difícil. Fearsome lords to rescue his abducted daughter. Resident Evil Village Cloud. Los desarrolladores se mueren porque haya una Nintendo Switch que pueda traer todo esto. Try out the free demo today on Nintendo eShop. Que se mueren de ganas por sacar juegos en Nintendo Switch, pero no pueden porque es que el desarrollo es una locura. Containing a new third-person mode, additional story content, and more will launch December 2nd. Additionally, 3 other recent entries in the Resident Evil series will be available as cloud versions on Nintendo Switch. Se mueren por poder sacar estos juegos en físico o en nativos en Nintendo Switch, pero Nintendo no le da la gana. It's an action-packed lineup of Nintendo Switch games. Vanquish foes to avenge your father in this kung fu action brawler. By thrusting, tripping, and parrying opponents, you'll break their stance and gain the upper hand. Fall in combat and you'll get tiene que estar guay esto en portátil. In turn, however, you'll learn new techniques to complete your mission. Can you exact revenge before your time runs out? Sifu pummels its way onto Nintendo Switch November 8th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Experience the events leading up to Final Fantasy VII in this exhilarating action RPG. Zack Fair is a young soldier operative aspiring to become a hero. Together with Sephiroth and Cloud, he investigates strange disappearances within his elite unit. This remaster features enhanced HD graphics, an updated combat system, and new soundtrack arrangements. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion launches on Nintendo Switch December 13th. The classic arcade shoot-'em-up Radiant Silvergun is coming to Nintendo Switch. Fire different types of weapons to take down waves of enemies. Defeat multiple enemies of the same color for a chain bonus, or take down differently colored ones for a secret bonus. Rack up these bonuses for a high score. Radiant Silvergun launches on Nintendo Switch later today.
Vaya. Recruit a team of shipwrecked heroes and make your way out of a derelict space station in this roguelike game set in the endless universe. But it's not as easy as it sounds. You'll have to fend off continuous waves of monsters as you make your way through procedurally generated levels. Complete various quests to unlock new heroes, weapons, station areas, and more. Up to 3 players in online co-op can attempt to escape their grim fate. Do you have what it takes? Endless Dungeon launches on Nintendo Switch next year. The journey of world regeneration begins anew. Remaster of Tales of Symphonia is coming to Nintendo Switch. The world of Silverrond is controlled by shadowy forces called Desians. To stop them, a person known as the Chosen One must ascend the Tower of Salvation. I really hope that's true. Lloyd soon embarks on a journey with Colette, the current Chosen One, and his childhood friend in this beloved action RPG. They'll meet allies along the way, like the wandering aristocrat Zelos, and a lumberjack who lost her emotions after an experiment. Esto va a traer 2. Other allies will also Cuenta poco, es que no sé qué me viene a la cabeza. Sí, a los que le encanta la saga de Tales of, pues mira, guay, claro. Hangs in the balance. Tales of Symphonia Remastered begins its journey on Nintendo Switch early next year. Las compañías se mueven por sacar cosas allí, pero tienen que sacar cosas pues más o menos que puedan funcionar. Nada más. Kirby's Return to Dreamland Deluxe is coming to Nintendo Switch. One day, a spaceship crash lands on planet Popstar. To help Magolor return to his home planet, Kirby and his friends set off on an adventure. In addition to sword, whip, and other familiar copy abilities, the new Mecha copy ability makes its debut. Blast foes from a distance, or punch them up close. It's packed with other powerful moves as well. The game supports local play for up to 4 players on the same console. Plus, everyone can play as Kirby while using their favorite copy abilities. There's also a collection of sub-games to play. This includes the new sub-game Magolor's Tome Trackers, and returning ones like Samurai Kirby. All sub-games can be played with up to 4 players. An adventure of deluxe proportions awaits. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. 星のカービィ30周年に合わせて新しくなった星のカービィ Wii が登場します。どうぞお楽しみに。ここまで任天堂ダイレクトをご覧いただきありがとうございました。次が最後の演説です。ご覧ください。A ver, a ver, a ver. Zelda esto,
a salvarlo. Cuidado el movimiento. Sí. Parece que empiezas parecido, ¿no? Este va a ser un pepino. Buah. Me pone la piel de gallina con esto. Como estas dos versiones de Link, ¿no? Solo esto. El nombre. Tears of the Kingdom. Solo el nombre. Se ven cosas tan guays. Pero solo el nombre. Esto es solo el nombre. Cuidado, que iba a decir una cosa. 12 del 5 del 2023. Está guay, es cerca. Bueno. Pobrecico. Y gracias al final, pues bueno, se salva Octopath Traveler. Alguna cosa más que no me acuerdo. No sé. Yo tenía ilusión, la verdad. Y el tráiler de Bayonetta te lo meten para luego. Si quieres ya te vas tú a buscarlo. Pero bueno, pues si quiero iré. Y si no, no. Todo lo demás, pues... No sé. Que se me quedan ganas de ver el de PlayStation esta noche. Porque es que ya todo es... Es que ya mira estos eventos. Mira que este le tenía ganas. Le tenía muchas ganas. Y claro que sí que hay de todo y para todos. Y va a gustar y sí, pero... anuncias muchas cosas sin fecha, anunciame algo un poco chulo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no hay Metroid nada cerca? No sé, no sé. Bueno, me tengo que ir. Que os vaya muy bien. Hasta otra.